আসসালামু আলাইকুম। Bangladeshi food, spicy. Welcome to Oita. Welcome to Beppu city. You will enjoy this Bangladesh food in Beppu. Thank you. Assalamu alaikum. আসসালামু ভাই। আমার নাম মোহাম্মদ মঞ্জুর ইসলাম। বেপু সিটিতে আছি আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে বেপু ইউনিভার্সিটি পাশ করলাম 2008-এ। তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে 2008-এ হালাল রেস্টুরেন্ট ওপেন করছিলাম। তো এখনও স্টিল আছে আলহামদুলিল্লাহ অ্যারাউন্ড 20 ইয়ার্স। আচ্ছা। তো এখানে বাংলাদেশি আলহামদুলিল্লাহ 150 জন মতো আছে এখন। আগে ছিল না, আগে 2-3 জন ছিল, এখন আলহামদুলিল্লাহ 150 জন আছে আমরা। আর এমনি প্রায় 100 কান্ট্রি রেস্টুরেন্ট আছে, বেসিক্যালি স্পেশালি এশিয়ান প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আছে হালাল রেস্টুরেন্ট। পাশে মসজিদ আছে, দোকানের নাম হচ্ছে এশিয়ান ফুড স্টোর। আচ্ছা। আর হচ্ছে এমনি রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে কারি রেস্টুরেন্ট ইউশা হালাল রেস্টুরেন্ট ইউশা দিয়ে চার্জ করলে আসবে ইউশা রেস্টুরেন্ট। এটা হচ্ছে বেপ্পু সিটি, ওইটা ক্যান বেপ্পু সিটি, জাপান। হ্যাঁ, জাপানের বেপ্পু সিটিতে। তো এটা টুরিস্ট একটা সিটি, খুবই ভালো। এখানে অনসেন আছে আর হালাল রেস্টুরেন্ট একটাই, এটা আমারটা ইউশা হালাল রেস্টুরেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এগুলো ধরেন বাংলাদেশি ফুড, স্পাইসি আছে, বিভিন্ন ধরনের তান্দুরি চিকেনের কারি পাউডার, বা আমাদের দেশের জাতীয় যেগুলো ডাল পাওয়া যায়, এখানে মাটন আছে, বিফ আছে। একটা চিজ নাম
Yusha. Welcome to Oita. Welcome to Beppu city. Inshallah, you will enjoy this Bangladesh food in Beppu.